I had introduced you to the concept of listening. Okay. So we learned what are the different purposes of communication. Why should we, treat communication differently and all of that, right? In today's session, we are going to learn specifically about the ways and the types of listening and how you can improve your listening as a habit. Okay. Now, if I ask you what is listening, okay, what will you tell? If I ask you what is listening, what will you tell? Jiva, you both are on. You both are allowed to talk. You can talk whenever you want. Since there are only two of you, I thought I'll keep it interactive. Okay. Okay, ma'am. So listening na enna Jiva? What do you understand by the term listening? ஸ்பீக்கர் பேசுறத வந்து நம்ம கவனிக்கிறது மேம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஃபோக்கஸிங்னு சொல்லலாம்ல, லிசனிங் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ நீ என் கூட என்ன பண்ற? ஆர் யூ லிசனிங் ஆர் ஆர் யூ கான்வர்சிங் ஆர் ஆர் யூ டூயிங் போத்? Doing both, ma'am. Doing both. Okay. So listening is a multi-dimensional thing. It need not be only listening to someone, or it need not be simply keeping quiet, or it need not be simply talking. Okay, it is something in between. That is why I took this topic after group discussion, because in group discussion you are judged not based on what you talk, but also based on how you listen. Okay, in the last session I introduced you to the concept of communication. So as we move towards a two-way communication, the communication process becomes more rich. Okay? If you want to learn, or if you want to contribute better to a group discussion, you have to practice listening. Okay. So for today we will cover 2-3 aspects. I'll try to see if I'm able to play this game. I'm not sure. So we will learn about active listening and we will go for a quick discussion. Okay? So there are two things: hearing versus listening. Okay. So if I ask you what is the difference between hearing and listening, right? So what will you say? Hearing and listening kind of difference. ஸ்பீக்கர் பேசுறத கேக்குறது ஹியரிங் மேம். லிசனிங்னா அவங்க சொல்றத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி ட்ரை பண்ண. Okay, இப்போ வந்து when I'm delivering a class, okay, sometimes you might hear other noises like a baby crying, or some cooker whistle or mixie sound, right? The very noise that comes to our ears, basic காதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து சவுண்ட் கேட்குது. அதுதான் ஹியரிங் கேப்பபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஒரு பேபி பிறந்தப்ப ஹியரிங் எப்படி இருக்குன்னு தான் கேட்போம், லிசனிங் எப்படி இருக்குன்னு கேட்க மாட்டோம். ரைட்டா? ரைட்டா? ஸோ நம்ம வந்து இப்போ லிசனிங்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ லிசனிங்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா, லிசனிங் இஸ் த வே இன் விச் we receive the sound. Okay, so நம்ம காதுக்கு சத்தம் கேக்குது இல்ல, that is hearing. ஓகேவா? சரியா? so நம்ம காதுக்கு கேக்குற சத்தம் வந்து is hearing. லிசனிங்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு விஷயத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்கிறது is listening. Okay, so for hearing you don't have to be even awake. தூக்கத்துல கூட வந்து சில சமயம் பெரிய சத்தம் கேட்டா நம்ம ஏந்துருவோம். அது வந்து நம்ம ஆக்டிவா அவேக்கா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரைட்? On the other hand, if you take the listening, right, you cannot listen unless you are perfectly attentive. Okay,
இதுக்குதான் நம்மள வந்து கிளாஸ்ல எல்லாம் பே அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா? ரைட்டா? So whenever we talk of attention, right, we talk about things like what do I say, focus, வந்து attention pay பண்ணணும். ரைட்டா? So இந்த மாதிரி you can என்ன சொல்றது, you can distinguish between hearing and listening. So all of us hear, as long as you do not have a hearing complaint or a hearing problem. All of us can hear. Can all of us be good listeners? Not possible. எல்லாரும் good listeners ஆனா இல்ல. Okay. For some reasons, some people might be good listeners, right? For some people, it may be very difficult to listen. ஓகே, ஒருத்தவங்க பேசுறத கேட்டு அதை அப்சர்வ் பண்றது சில பேருக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம். இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்பீக்கர் அந்த டாபிக். ஏன்னா வந்து சம்டைம்ஸ் நமக்கு பிடிச்சவங்க பேசுறாங்க, இல்ல பிடிச்ச டாபிக் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா யூ வில் பி மோர் இன்வால்வ். ஓகே, நம்ம வந்து கிளாஸ்ல மிஸ் பேசுறது வந்து சம்டைம்ஸ் நமக்கு புரியல. ஓகே, ஸோ புரியலன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து we will be very inactive. We will not be focused, right? So on the other hand, if we take someone that we like, maybe our good friend, right, or maybe our parents, right, with whom we actually chat and have a lot of good conversation, when they talk, we tend to put more focus. We tend to listen more, right? So, listening is different from hearing. I want you to understand that part. Okay. Is everyone clear with that? Okay. So, shall I proceed? Shall I proceed? Okay. Right. So, we think of listening. Okay. We are going to learn how listening happens, and we are also going to learn what is a specific type of listening called active listening. Okay. So these are the things that we are going to check. Right? So now we just learned what is listening. It requires active focus on the person or the content and the content. Okay, or and the content. Right, now we will learn how to do that. Okay, so let me just get you into the main topic. So before we go into it deeper, need to understand why listening skills are important. When we are born, we are just given with you know the ability to hear, right? So why should we pay attention to listening? ஏன்னா நான் சின்ன வயசுல இருந்து லிசனிங்லாம் இல்லாம தானே வந்திருக்கேன். So so how do we what do I say? How do we justify the hearing need? Sorry, the listening need. Okay, right? So now we are going to see how to do that. Okay, right. Now let me just take you through each of this. Okay. நம்ம வந்து நிறைய பார்ப்போம். Whenever you can observe this in your daily life. Okay, whenever you are with people in your house, no? நம்ம திட்டும்போது கூட சொல்றத கேட்கவே மாட்டேங்கிறான், ரைட்? அப்படிதான் சொல்லி திட்டுறான், கரெக்டா? ஸோ சொல்றத கேட்கவே மாட்டேன்றான் அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இட் மீன்ஸ் listening is a very important thing for your relationship. அவன் வந்து அம்மா சொன்னாதான் கேட்பான்,
அவன் வந்து அப்பா சொன்னாதான் கேட்பான். அப்படி ஏன் சொல்றோம்? ஏன் ஏன் அப்படி சொல்றோம் நம்ம? அவன் அம்மா சொன்னாதான் கேட்பான், அப்பா சொன்னாதான் கேட்பான் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்? ஏன்னா we know that a relationship becomes stronger when we start listening to each other. This is applicable even to your life. Okay. So this is applicable even to your own life. Yeah. So we need to make sure that we listen. Okay. So when I say we need to make sure that we listen, it is not about coming and sitting. It involves a lot of other steps. It requires us to invest ourselves in the conversation. இப்போ வந்து இந்த கான்வர்சேஷன்ல நான் ரொம்ப நேரமா ஒன் சைடா பேசினே இருக்கேன், ரைட்? எனக்கு உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னு தெரியாது. இஃப் இட் வாஸ் ஆக்டிவ் லிசனிங்னா என்னன்னு நான் சொல்றேன். If it was active listening, it will improve your knowledge, improve understanding. It can save a lot of time. And if it is a corporate environment, if it is a job environment, it can save money and give better results, right? So there are 6 levels of listening. Okay, எப்படி வந்து ஹியரிங்க்கும் லிசனிங்க்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இப்போ, அதே மாதிரி லிசனிங்லேயே there are 6 levels. Okay, so the basic level is passive. அதாவது நான் உட்கார்ந்துருக்கேன், ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க, கேட்டுட்டு இருக்கேன், ஏதோ காதுல விழுது விழுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? காதுல விழுது விழுது அப்படின்னு சொல்றது வந்து நத்திங் பட் ஜஸ்ட் பாசிவ். அப்படியே இருக்கும். Okay, that is passive. Then you have responsive. அதாவது பேசுறத வந்து கேட்டுட்டு சும்மா தலையாட்டுறது. கேக்குது. அது வந்து still you are at the ear level. காதுல மட்டும் தான் வாங்குற. ஓகே, ரைட்டா? சோ அதுவும் தப்பு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செலக்டிவ். செலக்டிவ்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, நமக்கு தேவையான, நமக்கு இம்பார்ட்டன்டான, மேம் வந்து கிளாஸ்ல வந்து எக்ஸாம் முன்னாடி ஃபுல்லா ரிவிஷன் பண்ணிருப்பா, நம்ம வந்து அதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம். டுடே ஐ அம் கோயிங் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस ப்ளீஸ் நோட் அப்படின்னு சொன்னதும் வேகமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? we will start paying attention to the class, right? We will start paying attention to the class, right? So that is nothing but selective. எனக்கு எது வேணுமோ அது மட்டும். attentive is nothing but நம்ம ஒரு நமக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்ல ஒரு லெசன் எடுக்கிறாங்க, ஓகே, ரைட்? நமக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்ல ஒரு லெசன் எடுக்கும்போது உனக்கு வந்து நல்லா அது அவங்க எடுக்கிறது பிடிச்சிருக்கு, புரியுது. அப்ப நீ வந்து அட்டென்டிவா கொஞ்சம் வந்து அதை மைண்ட்ல ஏத்திக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ண, ரைட்டா? அது வந்து அட்டென்டிவ், ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்டிவ். இதுதான் இந்த லெவலுக்கு தான் நம்ம வரணும். ஆக்டிவ் லிசனிங்ல நோட்ஸ் தட் it is connected to your eyes. அதாவது காது தான் லிசன் பண்ணுன்னு சொன்னோம், காதுக்கு தான் சவுண்ட் வரும்னு சொன்னோம். ஆனா வந்து ஆக்டிவ் லிசனிங்னா ஐஸ் இன்வால்வ். எப்படின்னு நான் சொல்றேன் கொஞ்ச நேரத்துல. ஆக்டிவ் லிசனிங்ல we will make eye contact, we will nod the head, okay, we will travel with the speaker, right? கரெக்டா? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆக்டிவ் லிசனிங்ல you will start reflecting or repeating or அதுலேருந்து நீ கத்துக்கிட்டதுல இருந்து ரீலேர்ன் பண்ணலாம், ஓகே? அது வந்து இஸ் கால்ட் ஆக்டிவ் லிசன். ஓகே, அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த லேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? ரைட்டா? அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் வந்து எம்பத்தட்டிக். அப்படின்னா ஆப்போசிட்ல பேசுறவங்க என்ன மீனிங்ல பேசுறாங்க, இல்ல என்ன சென்டிமெண்ட்ஸ்ல பேசுறாங்க அப்படின்றத
புரிஞ்சிட்டு அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. It is the highest form of listening where you listen with your emotional balance and heart. Okay, right? Okay. So what is active listening? I said we are focusing only on getting to the active listening level, right? Right. So what is active listening? Active listening is more than just sitting and listening. Okay. You fully concentrate on what is said. You are paying full attention to the person speaking. Okay. You not only focus on the speaker, but also you start giving non-verbal signs of listening. Non-verbal signs of listening na enna? What do you understand by non-verbal sign of listening? அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம்? Non-verbal signs of listening na என்னவா இருக்கலாம்? Anyone wants to answer? Okay. Non-verbal signs of listening na தலை ஆட்டுறது, right? Eye contact பண்றது, right? அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா எப்படி வந்து அந்த ஸ்பீக்கர் கிட்ட நான் வந்து நீங்க சொல்றதெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு எந்த விதத்துல எல்லாம் நீங்க அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ, தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் non-verbal signs. Okay. So for active listening, there are three important things. The first one is attention. அவன் ஏதோ பேசுறான், பேசிட்டு போட்டோம், நான் உட்கார்ந்துருக்கேன், அப்படியே இருந்துன்னு போறேன், அந்த மாதிரி இல்லாம the first thing is to pay attention. ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக தானே நம்ம இந்த கான்வர்சேஷனுக்கு வந்தோம், ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக தானே இவங்க பேசுறத கேட்க வந்திருக்கோம். அப்போ வந்து நம்ம அவங்க சொல்றத கேட்போம், அதுல வந்து ஃபுல் அட்டென்ஷன் வைப்போம், ரைட்? ரைட். அது வந்து இஸ் அட்டென்ஷன். ஆட்டிடியூட். ஒரு எந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் போறதா இருந்தாலும் அந்த கான்வர்சேஷன்ல இப்படிதான் பேசணும், இதுதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி you should not go. Okay, be open minded. Okay, right? Okay, so that is the next thing. Last one, adjustment. When you start getting into a listening scene, okay, எல்லா தடவையும் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அந்த கான்வர்சேஷன் போகாது. சில பேர் பேசுறது நமக்கு நல்லா கனெக்ட் ஆகும், சில பேர் பேசுறது கனெக்ட் ஆகாது, சில பேர் பேசுறது டிஃபிகல்ட், சில பேர் பேசுறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், சில பேர் பேசுறது போர் அடிக்கும், நம்ம பூமர்னு சொல்லுவோம், ரைட்டா? ஸோ நம்ம எப்படி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம்? we should adjust ourselves according to the speaker. ஏன்னா நம்ம மைண்ட்ல வந்து except the fact that we want to learn, நம்ம மைண்ட்ல வேற எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அது அந்த மாதிரி இல்லாம இருந்ததுன்னா you will adjust to the speaker's differences very easy. சரியா? Okay, so these are the three basics of what do I say? Three basics of active listening. Okay. Hello. What are they asking? இந்த வீடியோவோட சவுண்ட் உங்களுக்கு கேக்குதா? Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Okay. Are you able to hear the audio in this video? Yes, ma'am. Able to hear? Very good. Okay. Let us see. Hello. How much are they asking? Well, that's a lot of money for a desk. Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed. Open mind, full opportunity.
Okay. The problem with this thing was, this guy tried to communicate, but these people were not listening. He was giving them a hint on what was happening behind their back, which someone else was doing. But இவங்க ரெண்டு பேரும் சரியா listen பண்ணாதனால help பண்ண வந்தோம்னா அடிச்சிட்டாங்க. ரைட்டா? So this is why I said you should be open-minded. Okay, the video itself said that you should be open-minded. Right? I'm going to try to play another video. So let me know if you're able to hear the video noise. இந்த முறை டாடா ஐபிஎல் வெறும் ஜியோ சினிமால. Are you able to hear the audio? Yes, ma'am. Okay, very good. So let us watch this. Appropriate listening skills is the topic. Thank you for coming to see us. I'm really sorry, but as soon as Dr. found out that you were coming, she was just bang straight out the door. So I do apologise about that. Is it all right? Yes, of course, that's not a problem. It's a shame she's not here because it would have been useful for the three of us to have a conversation together. Now, you contacted the service because you're concerned about your daughter's behaviour. So I suppose it would be useful for us to have a conversation about that right now. Could you tell me what you'd find it useful for us to talk about today? Well, there's a number of things really, but if I could just give you a little bit of background, one of the things that really worries us is that recently we noticed, well not recently, actually quite a while ago, we noticed that she was having mood swings. When she has one kind of mood swing, she's really low and just doesn't want to have anything to do with it, locks herself up and so on. But on the other hand, like now, she's completely off the wall, hands in everything, kind of really hyper all the time. And she's shot out now, and one of the major issues that has really worried us is the fact that she'll stay out till quite late of an evening, especially during the weekdays. Okay, it does sound, listening to you, that you are quite concerned about that. What is it exactly that you are concerned about with her staying out late? Well, it's having an impact on her education, for example. See, this is called non-verbal cues. So when he is talking, she is not looking anywhere else. She is looking at his eyes. She is nodding. In case there are questions, she is asking that in between. Okay. She doesn't come back till about 11 or 12 at night. And as any parent of a 14-year-old girl, I think they'd be quite concerned, especially when she's having these periods where she's really, likely to do anything. That's what really worries me. And if I were to ask her a question about what's going on, what do you think she'd tell me was happening? I think that she'd, right at this moment, probably feel as if we were trying to stop her from doing what she wants to do. And if you tried to set some limits with her, what sorts of things happen? Well, we have tried to kind of compromise with her. We've tried to say, well, look, if you want to go out, fine, but there's got to be a limit. You can't just wander in of an evening anytime that you want to, because we've got to go to work the next day. We're concerned about where she is, and it's also having an impact on her education. So I think that she'd think that we were trying to restrict her. But in many respects, I think that we're only doing what any parent would do. Okay. So if things were okay now, and she was doing what you did expect her to do, how would life be? What would be different? I think there'd be three things really. One is that her behaviour would be more on a level, and that's the only way I can describe it. Not one extreme or the other, but on a level. Secondly, that if she wants to go out, that's fine. I've not got an issue with that. But there's got to be a limit, hasn't there? Really, you can't just stay out all night. And so that would be the. So I just want you to observe what happened in that video. Okay. So in that video, we saw that the person was talking, right? And the lady who was supposed to listen to him, she gave him full attention. She did not keep quiet. Listening does not mean you keep quiet.
That is the first. Okay. Second point, active listening means reciprocating to the listener. Meaning, you nod your head, make eye contact, tell them that you understand. You can say things like, yes, I understand. I know how difficult it is, right? I know how meaningful is the talk. That is a very important point. In the Madri, you have to make sure that you address and say that you are paying attention. Okay? Right? So that is one learning. So there is something called the solar approach. How can I become a better listener? There is something called the solar approach. Okay. Squarely face the person, which means eye to eye, straight பார்க்க. Okay, that is squarely face the person. அது வந்து first. Okay, second one வந்து open posture, அதாவது கை கட்டுறது, கையை வந்து வேற எங்கேயாவது தலையில கன்னத்துல எங்கேயாவது வச்சுக்கிறது, ரைட்? இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் not the right posture. You have to keep your hands to the side or on the table and listen to the other person, right? Lean towards a person, அதாவது அவங்க பேசுற டைரக்ஷன்ல you have to face and sit. If you lean forward in a chair, okay, whenever நீங்க வந்து you can observe with your friends and your family, நீ பேசுறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அப்படின்னா முன்னாடி வருவாங்க, right? Lean forward to the person, then maintain eye contact and relax. இதை எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னா, இதை வந்து டே டு டே வீட்ல இருக்கிறவங்க கிட்டே பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகே, you have to keep talking with keeping in mind that am I facing him or her eye to eye, right? Am I being in the right posture, right? Am I making eye contact? Am I calm when I speak, right? So இது வந்து you have to make. Okay. So when you get into active listening, there is some very important thing that you do, which is keep communicating. இப்போ நீங்க இருக்கீங்கல்ல, if you are in the active listening mode, if you are doing this on a face-to-face basis, especially, right? What will happen is, see, you will have to use some conversation in between, some words, right? Like, for example, you can confirm what they say, right? For example, let me confirm once again, did you mean this, right? Or you can say, can I make sure that I understand what you have said? Can I just check? Okay, ஏதாவது ஒண்ணு புரியலனா, இல்ல ஏதாவது அவங்க பேசுறது வந்து உனக்கு ரீச் ஆகலனா, இப்படி வந்து கேட்கணும். அதே மாதிரி நீ அவங்க சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன்றதையும் you can summarize. Can I summarize what you have said and then say whatever you understand, right? And you can also check in between. Have I understood you right? Is that right? So you can do all of these things. You can confirm, you can summarize, you can check. Okay, right? So all of this is important when you are actively listening. Okay, right? So now I have a few exercises for you. I want one of you to take part in a listening activity for 1 minute. Okay, we are not going to do much. Okay, we are just going to okay, Jiva, do you have any questions, Jiva? No questions, ma'am. Okay, so I want you to take part in a
active listening exercise. You can do it with someone at your home or now with me. Okay. I will Okay. talk about something in general. Okay. You can listen to it and then you can say. Okay. Okay. You can use the active communication words like do you understand, do you want to confirm, whatever you understood, right? Okay, ma'am. Okay, so can we start? Ma'am. I will switch on the timer. Okay, we'll do it for okay, I have edits. Okay. Okay, I have a 1 minute timer now. We'll do it for a minute. I'm going to talk to you about a book. Okay, you can Okay, ma'am. listen to it and you can demonstrate how you will actively listen. Okay. Hi Jiva. I read a recent. I read a book. It is called How to Solve It. It is a problem-solving book. It teaches you how to solve a mathematical problem, or the steps are very generic. You can use it for any problem that you want to solve. The book is written by a famous mathematician called Polya. Okay, so he says that there are 4 steps in problem solving. The first step is to understand the problem. So when we say understand the problem, you have to ask questions like what is unknown, do we have data, right? What is the condition, etc. Okay. If possible, you can draw a figure about the problem. The second thing is to devise a plan. So where you say, okay, I know what is the problem. I know what is the problem, and I also know that this is the information I have. So how are they connected? How can I plan to solve the problem? Okay. If you cannot find the immediate connection to solve the problem, you can at least obtain a smaller solution. இப்போதைக்கு solve பண்ணலாம் இந்த மாதிரி. So the next thing is to carry out whatever you planned. You devised a plan, whether to solve the problem in the present or whether to at least solve part of the problem. You have a plan. So the next thing is carrying out the plan. So once you carry out the plan, the last step is to look back or check whether because you solve the problem did some difference happen or not. Okay, these are the 4 steps that are important to solve a problem. Okay, ma'am. I have heard all your points, ma'am. Let's make sure I am hearing you correctly, ma'am. Okay. நீ வந்து என்ன பண்ணும் நடுவுல வந்து when I'm at the end of the second or third point, so can I confirm what I have heard அப்படின்னு ஒரு தடவை கேட்டுக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து நீ பண்ணது கரெக்ட். I heard you. That is a very good statement. And you said that I heard the points that you get. And அதுல வந்து குவிக்கா ஒரு 2 linesல. So you talked about the problem solving steps you read in the book, right? So அப்படி சொன்னா அப்போ நீ வந்து அப்சர்வ் பண்ணத இன்டேக் பண்ணிருக்கேன்னு எனக்கு புரியும். அப்போ நான் ஃபர்தரா வந்து உங்ககிட்ட நிறைய பேசுவேன். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் பை ப்ராக்டிசிங் ஆக்டிவ் லிசனிங், நமக்கு ஆக்டிவ் லிசனிங்னா ஒன்றும் இல்லை, பேசுற ஆளுக்கு வந்து நம்ம நிறைய அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும்ன்றது ஆக்டிவ் லிசனிங். ஓகேவா?
ஸோ நமக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து நம்ம சொல்றதெல்லாம் வந்து காதுல போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆஹ் எக்ஸ்ட்ரா சொல்வோம் மேம். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்ட்ராவா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் போக போக அவங்க கூட பேச பேச we might also become friends with them, right? We might start developing some working, if it is office, we might start developing some working relationship, right? Yes, yes, ma'am. Correct, ma'am. So இது வந்து is the basis of active listening. So if you focus fully on the opposite person and learn, listen, there are chances that you will learn a lot of new things. Okay, ma'am. So you can try face to face ல வரும்போது active listeningல இன்னும் நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, ரைட்? என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா you will have the responsibility of showing body language, right? Yes. Which means you have to lean forward and ask them to talk, and you have to show signs of eye contact, facing them face to face. So இதெல்லாம் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து face to face conversation also will improve. You can try this with your family, with friends, with people at your college, right? It will go. Okay. Okay, ma'am. Okay, Jiva. Any other questions, everyone? The session clear? Jiva, any questions? No, ma'am. Clear, ma'am. Okay. Rest of the people, any other questions you have? Any doubts? Okay. Okay. Thank you for responding, folks. So in today's session, we just learned how to get into an active listening mode. In tomorrow's session, we will do some video-based learning and also some discussion. Okay? With that, we will wrap listening. And from April 3rd, right, from Monday, we will start a very, very important learning. The full month will be devoted for PowerPoint presentations. So I will teach you PowerPoint from the basics. Open pandradhulend. Okay. So I need you to pay attention. Hey, I need you to pay attention, and I request you to not miss the class. Okay? If there are any friends who are a part of this program and they are missing, please tell them that this is a very, very useful and important topic, and it will be a 3-week program. Okay, that is the entire of April. Okay. I might spend the first week of April in a small exercise on self-awareness, which will help you to break your fears and talk openly to people. Will that be useful? Should we do a 1-week program on self-awareness? Will that be useful? Will that be useful? Okay. Okay. Some of you are saying yes. Okay, fine. So then the first week of April, we'll do the self-awareness exercise. Okay. It will definitely help you to break your fears and come out and talk. Okay. Then we will start off with PowerPoint subsequently. Okay. Any questions before we leave? Okay. Fine. So thank you for your time. Keep practicing. You can get better only with practice. So I request you to please practice. Have a good day. We will meet again tomorrow. Okay. Thanks a lot, everyone. Thank you so much.